И така, дами и господа, здравейте, аз съм Мишо и добре дошли в третия епизод на The Witcher 3 Wild Hunt. Преди да започнем, искам да благодаря на всички ви за милите коментари, съвети и какви игри да снимаме за бъдеще. И така, да, още веднъж ви се благодаря и започваме третия епизод. И така, обратно където бяхме. Трябва да намерим ловеца. Опа. Да, първо трябва да отидем обратно до онази къща, където бяхме. И така, тук трябва да дойдем и трябва да използваме нашите Witcher Senses, както виждаме. Само дето тук не виждам нищо необичайно. Секунда, да. Тук виждаме нещо. Намерихме стъпки, дами и господа. Така, да видим докъде водят те. Мисля, че е далеч затова... не също не е далеч. Защото пише, че трябва да викна коня си, ама както и да е. Ето го. И него. You, Miss Love. Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a Witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started, soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So he's too late. И така, дами и господа, нямам търпение също да започнем Assassin's Creed Syndicate, която ще излиза по-късно тази година, към 23 октомври. И така, трябва да убием тези диви кучета. Така, има ли още? Не, мисля, че няма. Мам да ги лутнем. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent. До което разбрах, трябва да намерим този Грифин. Ама къде е той, само един бог знае. Мисля, че този пич тук ще ни покаже къде е. Така виждаме кървави следи, значи трябва да е някъде тук. Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. И така. Той ни заебава.
Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Пак трябва да търся нещо. Ground's black, saturated with blood. Нещо. Така, тук, както гледам, не мисля, че има нещо полезно за нас. A camp. Така, тук трябва да намерим бъкхорн. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at the window, peering at the goings on. Next to me. 'Cause next I knew, there he was, coming my way. So I grabbed me pan for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. He says he ain't listening, just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. He's baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Fascinating story. Any chance you're nearing the end? Before dawn, another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself, and in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Sorry, got more important things to worry about. Yeah, even more important than your pan. Така, зарязахме тази война, защото имаме по-важна работа. Търсим все още бъкхорн. Странното е как ще го намерим. Така размишлях доста време и всъщност не доста време, но усетих, че трябва да прескоча моста и да видя на къде бъдат стъпките. Така, после насам минаваме. Мисля, че тук това трябва да скачим.
Някакви войници трябва да преследваме. Мисля, че тук трябва да прескочим. Griffin's nest. What remains of it at least. Така. Вау, намерихме Corpse is Грифина a couple умрял. of weeks old. Аз мислях всъщност, че Still ние alive трябва when да the го Griffin убиваме. brought him here. Разбира се, такава трудност в играта няма как да не срещнем. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. What? Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for 12 life when години. young. Вау. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Значи май Should talk to Vesemir. мъжкият не е умряла женската и затова той толкова се е разбунтувал. Така разбрах поне. Момент, пак нещо трябва да апгрейдваме. По-точно не е задължително, но трябва да го видим. Сега тук изобщо не знам как се прави. Нямам си на идея. Също се прави десен бутон, така. И от тук. Какво правим? Май си го местим, да. Аха. Character abilities. Добре, значи и горе-долу разбра за какво става въпрос. Можем да го лутнем този пич. Аз дори не го забелязвам. Така. Ела тук. Сега ще продължим нататък. Накъде трябва да правим, какво трябва да правим изобщо. Ох. Тази гора понякога много ме обърква. Намерихме пътечка. Така, тук ни показва кое какво значи. Разбира се, ние вече знаем. Ох, извинявай, пич. И се връщаме обратно в кръчмата. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two Witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredigor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there.
И така, дами и господа, това ще бъде всичко за този епизод. Благодаря, че гледахте, коментирайте, абонирайте се, харесайте този клип. Разбира се, в следващия епизод ще е много интересно, защото ще слагаме капана на Грифина и ще трябва да го убиваме. И така, дами и господа, това беше всичко от мен. Чао!